Hello, check, check. Hello, check. Check, check. Check. Hello, mic test. Mic test.
path to greatness commences with a solitary stride. This inaugural Freshers' Meet marks the inception of a voyage teeming with boundless enthusiasm and endless prospects. On behalf of our from solitude, we are your steadfast companions dedicated to nurturing and illuminating your path every step of this remarkable journey. Good morning to all. Today we stand at the threshold of history as Dr. NGP ITech's hallowed halls open their embrace to the newest cohort of aspiring engineers for the academic voyage of 23 to 24. We assemble here to embark on a meaningful journey, a boundless adventure of knowledge and empowerment. In this light, we extend our heartfelt congratulations to these fresh faces who have triumphed over their past challenges and now stride confidently into this new race. To each of you on this radiant day as we usher in a new generation of scholars into our institution. Our applause resonates even more fervently as we extend a special welcome to our esteemed chief guest, Mr. Uday Shankar, தெக்கனமும் மதிச்சிறந்த நாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம் வியந்து செயலே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Realization and the truth prevail. Now we will have our traditional auspicious lamp lighting ceremony as a tribute to Mother Saraswati, goddess of knowledge. I now request the dignitaries to please light the Kuttuvalakku. Now, let us watch a video presentation that highlights the milestone achievements of this prestigious institution. This is where you learn to fly, spread your wings, touch new horizons, and witness a new world unfolding. This is a home where you learn, explore, unlearn, collaborate, and grow. KM Solutions, you become a part of the 13,000 member family of students.
You have more than 700 members, including 200 doctoral faculty, to steer you through an incredible career path. 18 lakhs bridge to real-world demands and challenges. Founded by Dr. Nallaji Palaniswamy, the chairman and managing director, who received his endocrinology specialization in the US and professionally practiced at world-class medical centers. His vision, experience, and unstinting and impeccable leadership have made the KMCH and its group of institutions globally recognized. Dr. N.G., the managing trustee of the Kowai Medical Center Research and Educational Trust. From the macro level functioning to micro level planning, she has made the group a symbol of excellence in Tamil Nadu. Institute of Health Sciences and Research. It is one of the most sought after modern medical colleges in the state. Established in 2019, creating an environment that provides excellent teaching by renowned faculty and high-tech infrastructure. KMCH College of Nursing. It is the first educational and research institution of the Kowai Medical Center Research and Educational Trust since 1993, recognized by the Indian Nursing Council and master's level courses. The college is attached to the 1,000-bed Kowai Medical Center and Hospital and offers excellent on-the-job training opportunities for the students. The college enjoys well-maintained and up-to-date labs and research centers that allow students to get the best, truly understand the need to make a difference in the healthcare delivery system. Recognized by the Pharmacy Council of India, AICTE, and accredited by NBA, offering diploma to research level courses. The college is equipped with state-of-the-art laboratories, research centers, advanced pharmaceutical education, research and service in the field of physiotherapy education since 1994, offering undergraduate and specialty postgraduate programs. The college attached to K and walking school and providing training in cardiopulmonary rehab, sports pathology, gait training, burns care and fitness. The institute offers comprehensive facilities for holistic training in physical therapy. KMCH College of Therapy. Established in 1995, recognized by the World Federation of is a pioneer in South India in creating qualified professionals in the field of occupational therapy, offering bachelor's and master's level courses. The college has carefully designed and developed its academic and clinical infrastructure to meet the unique training requirements in developmental therapy spread across the globe, delivering quality healthcare in the field of occupational therapy. Institute of Allied Health Sciences. Established in 2011, the institute offers more than 15 programs from bachelor's to master's levels, including nuclear medicine technology and respiratory therapy, among others. Rapidly becoming one of the preferred destinations for its new and unique set of courses. Attached to the super specialty departments, academic programs, 30 plus departments, 25 MPhil and PhD research programs. The
institute provides the advantage of choosing between a varied choice of subjects in basic sciences, bioscience programs like medical physics and skill-oriented courses such as costume and fashion design, catering and hotel management, and food science and nutrition. The students are meant. The institute offers an annual scholarship of 3 crores for students excelling in academics and sports. Here, you don't only get formal education, you get education for life. Consistently ranked in the top 100 on the National Institutional Ranking Framework. Centers of Excellence specialized through value-added conferences, seminars, and events. Entrepreneurship Development Cell, nurturing startups and connecting corporates. Career Development Cell, providing the BC and MBA. Get the advantage of a highly qualified and experienced faculty, an ambience that encourages curiosity, a roadmap to complete professionalism, and a chance to craft your career ladder. From getting to work on a variety of machines firsthand to understanding the employment market from every student is encouraged to excel. Centers of excellence with world leaders such as Cisco, Siemens, IBM Red Hat, and others supporting students with advanced development and hands-on training. Professional societies, chapters, and e-learning centers supporting the professional development of students. MOUs and collaborations with several global universities like Florida Atlantic University, Wayne State University, and the University of Wisconsin at the United States of America, just to name a few. A vibrant training and placement cell conducting more than 100 on and off-campus drives and achieving more than 90% recruitments in reputed organizations. Dr. NGP College of Education. Established in 2005 and affiliated to the Tamil Nadu Teachers Education University, Chennai, and recognized by the National Council for Teachers Education. With impressively equipped resource centers and immensely experienced faculty, the top schools in the state visit the institution to recruit teachers. The Dr. NG School enjoys the advantage of some games of their choice. With the state-of-the-art sports and fitness facilities, students display as sportsmanship and have often emerged as winners and set new records at the university, state, national, and Asian level championships. We are super proud that one of our alumni has represented the country in the Rio Olympics. KMCH and Dr. NGP institutions ensure that students from other cities and countries find a home away from home by offering excellent in-house hostel facilities. A safe and secure hostel for boys and girls with hygienic multi-cuisine food. The KMCH and Dr. NGP institutions have an excellent transport and logistic facilities. The college operates several buses that efficiently cover Coimbatore and the surrounding regions. Welcome to a temple of learning that allows you to chart your future in the world through a multifaceted approach to success and growth. KMCH and Dr. GP Educational Institutions. Your bridge for tomorrow. This
I now request the dignitaries to please take over the dais. The capacity of the spirit of inquiry, creativity, entrepreneurial leadership among students and become their role model. I now request our role model, Dr. S.U. Prabha, Principal, Dr. NGP I.Tech, come the gathering. I am an icon of India who has kindly consented to be our chief guest of the day in spite of you, sir. I am honored to welcome Dr. Arun, Trustee KMCRET, who is always keen in providing his valuable suggestions for the betterment of the institution. Today, he is having another agenda. I am very glad to welcome our dynamic and enthusiastic Director, Academy for Professional Development, who is always motivating factor in all our efforts and provides her subtle suggestions and support on a day-to-day planning for this event and the student induction program. It is my duty to welcome the heads of the departments of our institution. I passionately thank the parents and students for choosing our college for pursuing the engineering education. Trust you had with Dr. NGP Institute of Technology. NGP I.Tech, an autonomous institution by NAC with A+ grade and recognized by UGC. The college had its inception with an initial intake of 240 students. Today we have 10 engineering streams. In this academic year, a new program, B.Tech in Computer Science with Business Systems, has been introduced to cater to the growing needs of computer engineers. We are also very happy to launch another new program in this year, Computer Science and Engineering Cybersecurity. Record a student strength of around 2,500 and 182 faculty members, out of which 80 are doctorates and the remaining are pursuing their doctoral degrees. The institution, University, Chennai. There are 92 part-time research scholars and 14 full-time scholars pursuing their PhD. Our institution has excellent infrastructure facilities, dedicated team of faculty members, reputation for discipline and academic excellence. Olukathudan Koodiya Kalvi is the motto of our institution. Our ambition and objective is to provide the youngsters not only the academic excellence, management, and on my own behalf, once again, I welcome you all into the NGP I.Tech family. Thank you. Thank you, ma'am. I now request our respected chairman, Dr. Nallaji Palaniswamy, to present a bouquet to our chief guest, Mr. Uday Shankar, as a token of love and respect. Now I request our respected Madam Secretary, Dr. Davamani D. Palaniswamy, to present a memento to our chief guest as a token of gratitude. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Do not wait until you reach your goal to be proud of yourself. Be proud of every step you take. I now request our chairman, the man of great esteem, Dr. Nallaji Palaniswamy, who is an inspiration and mentor to many, to kindly deliver the presidential address. Please, sir. எல்லோருக்கும் காலை வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நமது என்ஜிபி ஐடி கல்லூரியின் 17வது
ஆண்டு ஆரம்ப தினம் இன்று. இன்றைக்கி நீங்கள் எல்லாம் இந்த நம்முடைய புதுசாக வந்திருக்கிற அந்த மாணவர்கள் மாணாக்கியர்கள் அவங்களுடைய பெற்றோர்களுடன் வந்து உங்களுக்கெல்லாம் நான் ஒரு சப்போர்ட்டாக இருப்பேன் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த பெற்றோர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும், அது பொண்ணாக இருந்தாலும் பையனாக இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் முக்கியமானவர்கள் உங்கள் அப்பா அம்மாங்க. அவங்க இத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க பாருன்னா என்ன அர்த்தம்? அதெல்லாம் உங்களுக்கு கூட இருந்து உங்களை ஒழுக்கமான அருமையான ஒரு விற்பனர்களாக, என்ஜினியரிங்லேயே விற்பனர்களாக ஆக்க அவங்க விரும்பி இங்கே வந்திருக்காங்க. இந்த அருமையான இந்த விழாவில் நீங்களாம் வந்திருப்பது, உங்கள் அப்பா அம்மாவோட வந்திருப்பது எனக்கு மகிழ்ச்சியான நிகழ்ச்சி. இந்த 17வது ஆண்டு விழாவிற்கு நமக்கு வந்திருப்பவர் நம்ம மிஸ்டர் உதயசங்கர். அவர் ஒரு நாஸ்காம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய இன்ஜினியரிங் ஆர்கனைசேஷன், அதுக்கு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருக்காங்க. அவங்க டெல்லியிலேருந்து இங்கே உங்களுக்கு நீங்கள்லாம் என்னென்ன பண்ணணும், எப்படியெல்லாம் இருக்கணும், நீங்கள் ஒரு நல்ல என்ஜினியர் ஆகணும்னா, நல்ல வேலைக்கு போகணும்னா நீங்கள்லாம் என்ன ஆகணும், எப்படி இருக்கணும்னு சொல்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்க. அவர்களுக்கு உங்களுடைய சார்பில் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். என்ஜினியரிங் காலேஜுங்கிறது பல பேர் நினச்சிருக்காங்க அது ஒரு சின்ன விஷயம்னு நினச்சிருக்காங்க. அப்படி இல்லை. நீங்கள்லாம் ஒரு பெரிய நாட்டை, பெரிய நம்ம இந்திய நாட்டிற்கு, உலகத்திற்கு நீங்களெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு விற்பனர்களாக நீங்கள் தான் இந்த உலகத்தையும் இந்தியாவையும் முன்னேறுவதற்கு அது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸு, அதுக்கு வேண்டிய தொழில்நுட்பங்களை எல்லாம் நீங்களாம் கொடுக்கறதுக்கு உங்களால் தான் முடியும். என்ஜினியர்களால் தான் முடியும். நாங்கள்லாம் டாக்டரு, நாங்கள் எங்கள் டாக்டர்னு சிக்கானே அதை மருந்து கொடுப்போம், அவ்வளோதான். ஆனால் நீங்கள் உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேர்த்துக்கும் நீங்கள் தான் அடிப்படை காரணமான வசதியுடன் நல்லா இருக்கிறதுக்கு, சௌகரியமாக இருக்கிறதுக்கு எல்லா விதமான வசதிகள். இந்த ராக்கெட் பண்ணாங்களா ஐசராவில், இப்போ இந்தியா ஒரு பெரிய நிலையை அடைஞ்சிடுச்சு. நாங்கள் ஈக்குவல் டு அமெரிக்கா, ஈக்குவல் டு ரஷ்யா, ஈக்குவல் டு சைனா. இந்த லெவலில் வர காரணம் எங்கள் மாதிரி டாக்டர் எல்லாம் உங்கள் மாதிரி என்ஜினியர்கள் தான். என்ஜினியர்களால் தான் அதை பண்ண முடிஞ்சுது. அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்ஆர்எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி நம்ம தமிழ்நாட்டு என்ஜினியர்களாக தான் இருப்பாங்க. தென்னிந்திய என்ஜினியர்கள் தான் அடிப்படையான காரணங்களாக இருந்திருப்பாங்க. அதில் ஒரு பொண்ணு, ஒரு லேடி வாஸ் இன்சார்ஜ் ஆஃப் தி so many program in that ISRO. அது காரணம் என்னன்னா, நம்முடைய இந்தியாவுடைய, தென்னிந்தியாவுடைய, தமிழகத்துடைய ஒரு முக்கியமான கல்வி வசதிகள், டெக்னிக்கல் ஸ்கில். கடைசியில் நீங்கள் என்ன ஆனால் இருந்தாலும் உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் ஸ்கில் வேணும். சும்மா என்ஜினியராக பிரயோஜனமே கிடையாது. நாங்களாம் 60s 70s ஆளுங்க. எங்கூட படித்தவங்கள டாப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்லி கோஸ் டு என்ஜினியரிங். ஒன்லி அடுத்த லெவல் ஆவரேஜ் ஆளுக்கு தான் டாக்டருக்கு போவாங்க எங்கள் காலத்தில் 60s. அது காரணம் என்னென்னா, என்ஜினியரிங் அவ்வளோ முக்கியமானது. ஒரு சிவில், மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், இந்த 3 தான் மெயினாக இருக்கும் அந்த காலத்தில். இதில் படிக்கிறதுக்கு 6 முடியும்னா அந்த டாப் பர்சன் இந்த கிளாஸஸில் இருக்கிறது தான் போக முடியும். இது எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா, இப்போ மெயினாக நான் பார்க்குற இந்த வேலைக்கு வர பசங்க பிள்ளைகளை பார்க்குறத பார்த்தா
BE படிச்சுட்டு they are ready to go for the even clerical job. இந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு. கிளரிக்கல் ஜாபு போகிற அளவுக்கு என்ஜினியரிங் ஆயிடுச்சு. அப்படி அல்ல. நீங்கள் இன்னைக்கிருந்து இந்த கல்லூரியில் சேர்ந்ததிலிருந்து நான் ஒரு பெரிய இன்ஜினியர், அறிவுள்ள என்ஜினியர், ஸ்கில் உள்ள என்ஜினியர். இந்த அறிவும் ஸ்கில்லு இல்லைன்னா உங்களால் என்ஜினியர் ஆக முடியாது. புரிஞ்சுக்குங்க. ஸ்கில் இருக்கணும்னா அறிவு வேணும், அறிவுனா படிப்பு வேணும், படிப்பு வேணும், நாலேஜ் வேணும். இது எல்லாம் நீங்கள் இப்போ இருந்து கற்றுக்கணும். நான் சாதாரண என்ஜினியர், ரோடில் தெரிகிற ஒரு BE என்ஜினியர் அப்படின்னு ஒரு பேரே வரக்கூடாது. என்ஜினியர்னால் ஒரு கெட்டப் இருக்கணும். அவர் உதயசங்கர் வந்திருக்காரு பாருங்க, சாதாரணமாக இருந்தவர் தான் இப்போ நாஸ்கோங்க தலைவர். அப்படி ஆறு காரணம் என்ன? அவருடைய ஸ்கில், அவர் இன்டெலிஜென்ஸு, அவருடைய கெப்பாசிட்டி. இந்த கெப்பாசிட்டியை நீங்கள் வளர்த்தணும்னா நீங்கள் ஷுட் ஒர்க் ஹார்டு. சும்மா சாதாரணம் வந்துடாது. ரேடியோ பார்த்துட்டு அந்த செல்ஃபோனையே பார்த்துட்டு திரிகிறானுங்க. முக்கால்வாசி பசங்க செல்ஃபோனை பார்த்துட்டே திரிகிறானுங்க. அது எதைத்தான் என்ன தான் பார்ப்பானுங்க இல்லை. புஸ்தகம் பார்த்தா தான் அறிவு வரும். புஸ்தகத்தை லைப்ரரி இருந்து பாருங்கள், பெரிய பெரிய லைப்ரரிலாம் இருக்கு. போய் லைப்ரரியில் உட்காந்து என்ன படிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அறிவு வரும். இந்த செல்ஃபோனை உட்காந்துட்டு இந்த அப்பா அம்மா எதுக்கு என் பையனுக்கு ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு செல்ஃபோனு கொடுத்துட்றாங்க. அந்த செல்ஃபோனு என்ன பார்க்குறான்னு உங்களுக்கே தெரியாது. முக்கால் சந்து பந்தில் உட்காந்துட்டு எதையோ பார்த்துட்டு இருப்பானுங்க. அதனால் உங்களுக்கு உங்கள் பையன் உருப்படியாக இருக்கணும்னா செல்ஃபோனெல்லாம் கொடுக்காதீங்க. அப்படி கொடுத்தா பேசிக்கான இருக்கு பாருங்க, உங்களை கூப்பிட்றதுக்கு மட்டும் ஆகிற மாதிரி ஒரு செல்ஃபோன் கொடுங்க. உங்களை கூப்பிடணும், உங்களுக்கு பேசணும் மாதிரி செல்ஃபோன் மட்டும் கொடுங்க. இந்த ஹை ஹேண்டு செல்ஃபோனை கொடுத்து கண்டதகர மீதியெல்லாம் பார்த்துட்ருக்காங்க. அப்புறம் எப்போ பார்த்தாலுமே ரோடில் இருக்கிற அந்த கடையில் இந்த கடையில் நின்று இப்போ ட்ரக்கு எங்கே பார்த்தாலும் ட்ரக்ஸு, எங்கே பார்த்தாலும் தண்ணி. இதுக்கெல்லாம் போகக்கூடாது. ஆரம்ப காலத்திலேருந்து உங்கள் பசங்க பொண்ணுங்களை ஆல்கஹால், ட்ரக்ஸு அடிக்ஷன் மூணாவது பெரிய அடிக்ஷன் செல்ஃபோன். இது இல்லை, இது இந்த மூணையும் அவாய்ட் பண்ணுனா அவன் பெரிய ஆள் ஆகிடுறான். இப்போ இருக்கிற ஒரு வசதிக்கும் வாய்ப்புக்குமே அவன் அந்த செல்ஃபோனையுமே ஆல்கஹாலையுமே விட்டானாவே பெரிய ஆள் ஆகிடலாம். அதனால் நான் சொல்ல வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, நாங்கள் திருப்பி சொல்லுவேன், நீ உருப்படியான ஆளாக இருந்தாலும், ஹானரபிளான ஆளாக இருந்தாலும், ஒரு மரியாதையான இருந்தாலும், உனக்கு நீ டிசிப்ளின் வேணும். ஒவ்வொன்றுக்கும் வாழ்க்கையில் நான் இப்படித்தான் ஆகணுங்கிற ஒரு நிலை, அப்புறம் ஒரு டிசிப்ளின். நான் காலையில் இப்படி எந்திரிப்பேன், என்னென்ன பண்ணுவேன், இப்படின்னு பண்ணுவேன், இப்படி தான் ட்ரெஸ் பண்ணுவேன், இப்படி தான் இருப்பேன், இப்படி தான் சாப்பிடுவேன், அப்படிங்கிற ஒரு டிசிப்ளின் வேணும். எஜுகேஷன் வித் டிசிப்ளின். அதுதான் நான் எங்கள் கல்லூரிகளெல்லாம் நான் சொல்கிறது, எஜுகேஷன் வித் டிசிப்ளின். மயிரை இப்படி வளர்த்தி அப்புறம் டைட் பேண்ட் போட்டு அவுத்து போட்டுட்டு தெரிகிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு. இப்போ அதை விட்டு போட்டு புஸ்தகத்தை படுத்திங்கன்னா உருப்படி ஆவீங்க. புஸ்தகத்தை படிச்சிங்கன்னா உருப்படி ஆகுங்க. வாத்தியார் என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறாங்கன்னு அதை பார்த்தீங்கன்னா உருப்படி ஆகும். அடுத்து நான் என்ன ஆக போகிறேன், நான் சிவிலில் இவ்வளோ பெரிய கட்டடம் கட்டியிருக்கானுங்களே, ஏதோ அற்புதங்கள் பண்ணியிருக்கானுங்களே, அதை நான் பண்ண முடியுமா? மெக்கானிக்கல் இவ்வளோ பண்ணுவேன், எலக்ட்ரிக்கல் இப்படி பண்ணுவேன், அதில் நான் இப்படி அப்படின்னு பண்ணணும். அதே மாதிரி இப்போ இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸு, த கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் குட், எலக்ட்ரிக்கல், மெக்கானிக்கல், சிவிலுக்கு, என்ஜினியரிங்களுக்கும் அந்த
இது அந்த கம்ப்யூட்டர் தேவை. கம்ப்யூட்டர் ஒவ்வொன்றுக்கும் கம்ப்யூட்டர் தேவை. ஆனால் கம்ப்யூட்டர்னா லைஃப் இல்லை. எப்போ பார்த்தாலும் அந்த நம்ம பசங்களுடைய ஐடியாவே கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் ஆயிரணும், கம்ப்யூட்டரில் போய் ஏசியில் உட்காந்துட்டு சும்மா வேலை உட்காந்துட்டு இருக்கணும், எதை தட்டிகிட்டு இருக்கணும், அதில் காசு வரணும். அதுக்கு மேலே உழைப்பு இருக்குதா இல்லையான்னு தெரியல. இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒன்று வந்துடுச்சு. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸு ChatGPTன்னு ஒன்று இருக்கு. அதில் அவர் பேர் ராமசாமின்னு வச்சுங்க. ராமசாமி போட்டு சொல்லுங்கன்னா அவர் ராமசாமி பற்றி அவர் ஒரு கட்டுரையே வந்துடும். எக்ஸாமினேஷன் போனால் அதையே போட்டு பார்த்தா அதை பார்த்து இப்போ எக்ஸாமே எழுதிடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு நிலை போய் உண்மையாலே நீங்கள் ஒரு நல்ல என்ஜினியர் ஆகணும். என்னுடைய விருப்பம் எல்லாம் ஒழுக்கத்துடன் கல்வி கற்று நீங்கள் ஒரு பெரிய என்ஜினியர் ஆகணும். நம்ம அந்த ஐஎஸ்ஆரில் போட்ட பெரிய என்ஜினியர்கள்லாம் நம்ம ஆளு தான். அதை கஷ்டப்பட்டு படித்தோம். நம்ம அமெரிக்காவில் இருக்கிற டாப் கம்பெனிஸ் இருக்கிறவங்கெல்லாம் இந்தியன் என்ஜினியர்ஸ் தான். அந்த பிச்சையிலிருந்து எல்லா விதத்திலும் நம்ம ஆளு தான். அது காரணம் உங்களுடைய படிப்பு, உங்களுடைய ஸ்கில். நீங்கள் அது மாதிரி ஆகணும். நீங்கள் அது மாதிரி கடைசியில் ரோடில் இல்லை ஒரு செக்ரட்டரியாக போகிறேன், ஒரு கிளர்க்காக போகிறோம்னு போகக்கூடாது. இப்போ என்னுடைய வர்ற ஆளுகள்லாம் என்ஜினியர் படித்து இப்படி தான் வர்றானுங்க. படித்து ஸ்கில் ஆகி நான் சுந்தர் பிச்சை ஆவேன் அப்படி எவனும் நினைக்கிறது இல்லை. சுந்தர் பிச்சை ஆகணும்னு எவனாச்சும் நினைப்பான்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்லை. அங்கே அந்த செல்ஃபோன் உங்கள் அப்பா கிட்ட கேட்குறது, எனக்கு ஹை ஹேண்டு செல்ஃபோன் கொடு, சண்டை போட்டு எனக்கு போய் அந்த கடையில் சாப்பிடணும், இந்த கடையில் வேணும், காசு கொடு, அதுதான் கேட்பானுங்க ஒழிய அந்த புஸ்தகம் வேணும் இந்த புஸ்தகம் ஒன்று கேட்க மாட்டானுங்க. இதுதான் இப்போடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய நிலை. வாட் ஐ ரிக்வெஸ்ட் யூ ஆல், I request the parents that you help your boy and a girl to become a good engineer, reputed engineer, honorable engineer. உன்னை பார்த்தா ஒரு ரெஸ்பெக்ட் வரணும். மலையை திருப்பி போட்டு தலை இப்படி போட்டு அதை போட்டு இப்படி போட்டு தெரியாதீங்க. நீங்கள்லாம் ரெஸ்பெக்டபிள் ப்ரொஃபஷனல்ஸ். You have to become a little bit different than other students. நீங்கள் இந்த காலேஜுக்கு வரப்போது I am a respectable person who is studying engineering. என்ஜினியர்னு சின்ன படிப்பில் தம்பி. நீங்கள் அது அந்த எனக்கு ஒரு உதாரணமே சொல்லு, அதுக்காக நிறுத்திக்கிறேன். என்னுடைய பிரதர் ஒரு சாதாரண குடியான பையன், தமிழ் மீடியத்தில் தான் படித்தார். அவர் ஒரு என்ஜினியர் ஆனார். அது சிவில் இன்ஜினியர் ஆனார். சிவில் இன்ஜினியர் ஆகிட்டு அப்புறம் அமெரிக்காவுக்கு அந்த காலத்தில் கப்பலில் போனார். கப்பல் போய் அமெரிக்காவில் வேலைக்கு போனார். கப்பலில் போயிட்டு அவர் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங்கில் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டாப் பர்சன். ஒரு அட்டாமிக் பவர் பிளான்ட் போகணுன்னா அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கணுக்கு அது ஒரு பெரிய என்ஜினியர் ஆனார். அது காரணம் அவர் பெரிய எங்கேயோ படித்த ஃபேமிலியில் வரலை. அதுக்கு ஒரே காரணம், நான் இப்படி ஆவேன், இப்படித்தான் இருப்பேன், இப்படி ஆவேன், இப்படி பண்ணால் நான் என்னென்ன முயற்சி பண்ணால் நான் அந்த லெவல் போவேன், சுந்தர பிச்சை ஆவேணும், இப்போ இருந்து நினைக்க தெரியணும். இன்றைக்கு இருந்து நிறைய என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு, எஸ்பெஷலி கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ், ஐ ரிக்வெஸ்ட் யூ, you are going to be a good engineer.
You are going to be a good engineer. For that, you should have a knowledge and skill and efficiency to work. இதுக்கெல்லாம் வேணும்னா யூ நீட் ஹேவ் அ டிசிப்ளின். டிசிப்ளினோட படித்து நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் அச்சீவ். அதுதான் கடைசியில் ஒரே வார்த்தை சொல்வேன். அந்த பகவத்கீதையில் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லுவான், எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீயே தான், வேறு யாருமே காரணம் இல்லை. வி ஆர் தி காஸ் ஃபார் எவ்ரிதிங். வி ஆர் ஃபார் எவ்ரிதிங். நீ குப்பை ஆகணும்னா, கூலம் ஆகணுமா, கோபுரம் ஆகணுமா அப்படின்னா எல்லாம் நீயே தான். நான் எனக்கு எங்கள் அப்பா அதை கொடுக்கல, இதை கொடுக்கல, அது இல்லை, இது இல்லைங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. எங்கள் அப்பா எனக்கெல்லாம் எதுவும் கொடுத்து கிடையாது. அது நீ ஆகணும்னு நீ தான் வேலை செய்யணும், நீ தான் அச்சீவ் பண்ணணும். எனக்கு அது வேணும் இது வேணுங்கன்னா உங்கள் அப்பா அம்மா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, ஆனால் அச்சீவ் பண்ணுறதெல்லாம் நீ தான் பண்ணணும். ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் NGPIT, on behalf of your teachers, on behalf of your father and mother, on behalf of our institution, I wish you all the best. Thank you very much. Thank you, sir. I deem it a great honor to introduce our today's chief guest, Mr. Udaya Shankar, Deputy Director, SSC NASSCOM. He has completed his bachelor's degree in commerce at University of Madras, PGDBA in Magnus School of Business, India, and MBA Human Resources Development in University of Mysore. Our guest of today is a passionate educationist who champions the cause of education for every child, that is, the single biggest change catalyst towards a reformed society. Through NASSCOM, his mission is to bridge the skill gap between students, institutions, and employers. In his current capacity, he leads all the Sector Skills Council government relations for Pan India. He has over 15 plus years of cross-cultural experience in sales, business development, general management, customer success, HR, and business operations. Currently, he is heading business development and program management of Skill India initiatives for the IT sector with respect to identification, training, and certification on legacy and emerging technology job roles for the target segment. Also, he is a renowned educationist, contributed much to the society, especially to the IT industry. His relationship with various industry is reflected through the support he extends to the students through placements and internships. His leadership skill have created a good impact by regulating the IT sector through NASSCOM. Through Martam Foundation, he helps lot of downtrodden children in the upliftment of their career. His ability to network and influence people is truly remarkable. He goes about executing programs flawlessly and stops only when it is concluded. With respect to education, seems like he has taken on a personal target to skill, reskill, and upskill students in Tamil Nadu. May the Almighty give all the strength to him to continue his services in the field with love and enthusiasm. We are highly elated to have you here, sir. Now, I request our chief guest, Mr. Udaya Shankar, Deputy Director, NASSCOM, to please address the gathering. அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கம். மதிப்புக்குரிய சேர்மன் ஐயா அவ்வளோ ஒரு தெளிவான ஒரு பேச்சை கொடுத்துட்டு கிளம்பியிருக்காங்க. மோஸ்ட் ரெஸ்பெக்டட் Madam Secretary Ma'am and all the wonderful dignitaries on the off the stage, my colleague Rufina, பல கனவுகளையும் பல நினைவுகள் உண்மையாகுங்கிற நம்பிக்கையில் இங்கே ஒரு பெரிய ஒரு
ஒரு சந்தோஷத்தில் உட்காந்துருக்கிற பெற்றோர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம். உங்களுடைய கனவு கண்டிப்பாக நிறைவாகும். நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த கல்லூரி அந்த மாதிரி. இங்கே இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை எனக்கு ஒரு 12 வருஷமாக தெரியும். இந்த மனித உள்ளங்கள் வந்து உங்கள் குழந்தைகளை தன்னுடைய பிள்ளைகளாக பாவித்து அவங்க நல்ல கரை செய்கிறதுக்கு உறுதுணையாக இருப்பாங்கிறத நான் இந்த இடத்துல இதை பதிவு பண்ணிக்கிறேன். ஸோ பெற்றோர்களுக்கு, மாணவர்கள், ஒரு சின்ன ரெக்வெஸ்ட், உங்கள் எல்லாருக்குமே உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு, உங்கள் கூட வந்த தாத்தா பாட்டிக்கு, உங்கள் தம்பிக்கு, அக்காவுக்கு, சொந்தங்கள் எல்லாரும் வந்திருப்பாங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு அரங்க நிறைந்த கைத்தட்டல் கொடுத்தா மிகப்பெரிய ஒரு இதாக இருக்கும். எனக்கு என்னோடய ப்ரொஃபைல் படித்தாங்க. எனக்கு அது ஒவ்வொரு தடவை படிக்கும் போதும் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோமா, இல்லை உண்மையாலுமே இதை நான் இதுக்கான தகுதி உள்ளவனாங்கிறத அடிக்கடி நினச்சிப்பேன். ஏன்னா உங்களுடைய பாதம் இந்த தரையில் இருக்கிற வரைக்கும் உங்களோட தன்னம்பிக்கை வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும்பாங்க. இதை நான் செஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டா அதோடைய வளர்ச்சி வந்து பாதியில் நின்றும் நம்புகிற ஒரு கேரக்டர். அந்த மாதிரி தான் எனக்கு இன்றைக்கி வந்து இந்த கல்லூரிக்கும் எனக்கும் வந்து பல விதங்களில் வந்து ஒரு பந்தம் இருந்தாலும் இந்த ஒரு ஃபேமிலிக்கு, என்ஜிபி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேமிலிக்கு எனக்கு ஒரு தொடர்பு இருக்குது. இங்கே இருக்கிற யாருக்குமே அது தெரிய வாய்ப்பில்லை. நான் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் நீலகிரி மாவட்டத்தில் தான். அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு எஸ்டேட்டில் தான் அப்பா வந்து செக்யூரிட்டி கார்டாக வேலை பார்த்தாங்க. அம்மாவும் அதே எஸ்டேட்டில் தான் தேயிலை பறிக்கிற ஒரு வேலையில் இருந்தாங்க. ஸோ என்னுடைய கனவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் போகிறது தான். கோயம்புத்தூர் வந்துடணும். ஏன்னா ஒரே ஒரு ரீசனுக்கு தான். ஏன்னா இங்கே தான் வந்து தேட்டரில் ஏசி இருக்கும், ஐஸ்கிரீம் நல்லா இருக்கும், போனால் நல்ல ஒரு மெஸ்ஸில் சாப்பாடு கிடைக்கும். நான்லாம் என் லைஃப்பில் பிரியாணி சாப்பிட்ட ஊர் கோயம்புத்தூர் தான். இன்றைக்கி கூட கோயம்புத்தூர் எதுக்கு வருவேன்னு கேட்டால் சாப்பிட்றதுக்கு வருவேன்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவேன். அடுத்தது இங்கே இருக்கக்கூடிய அன்பான வார்த்தைகள். நீங்கள் கோவமாக திட்டி பேசினாலும் அன்பாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலு. ஏன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பழகு முறை, இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கல்ச்சர் அந்த மாதிரி. எனக்கும் இந்த ஒரு நிறுவனத்துக்கும் எப்படி தொடர்பு அப்படின்னா, எனக்கு தெரிந்த எங்கள் அப்பாவுக்கு ரொம்ப நெருங்கிய ஒரு நண்பர் வந்து உடல்நிலை சரியில்லாமல் இங்கே இந்த KMCH ஹாஸ்பிட்டலில் தான் அட்மிட் ஆகிருந்தாங்க. ஸோ அவருக்கு துணையாக, அவங்க ஃபேமிலிக்கு துணையாக நானும் வந்திருந்தேன். ரொம்ப சின்ன பையன் அந்த டைமில். சின்ன பையனா என்ன, ஒரு 9th 10th அந்த டைமில் இங்கே வந்திருந்தேன். இந்த 4 நாளில் நான் அப்போ எனக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை எப்படி அமைப்பெல்லாம் இருந்ததுன்னு. பட் அந்த காரிடாரில் ஒரு கார் வந்து நிற்கும். காரில் இறங்கி சார் போவாங்க. எனக்கு அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பேன். அங்கே இருக்கிறவங்களாம் சொல்லுவாங்கள்ல, வாங்க வழி விடுங்க, நான் வந்து இல்லைங்க சேர்மேன் வராங்க, டாக்டர்ஸ்லாம் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறத வச்சு நான் தெரிஞ்சுப்பேன். நான் ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து காலையில் வந்து நிற்கும் போதெல்லாம் கரெக்டாக அந்த டைமாக இருக்கும். நான் அப்போ தான் வந்து சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க ஒருத்தவங்க, அதை வாங்குறதுக்காக நின்றுருப்பேன். எப்பயுமே அந்த 3 நாள் 4 நாளில் பார்த்தது என்னென்னா, நான் கரெக்டாக அந்த டைம் நிற்பேன், அந்த கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு வருவார். அவர் நடந்து போகிறதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன். அவர் இருந்திருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன். நான் அப்படியே யோசிச்சுட்டு இருப்பேன், எப்படி ஒரு மனுஷன்ல இவ்வளோ பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு முதலாளி, இப்படி ஒரு வாழ்க்கையை வந்து அவர் வந்து கடந்து வந்திருப்பார், எவ்வளோ போராட்டங்கள் இருந்திருக்குன்னு ரசித்து அந்த பார்வை, அந்த ஒரு சந்தோஷம். இன்றைக்கி நான் அவர் பக்கத்தில் உட்காந்து அவர் கூட இந்த ஸ்டேஜில் உட்காந்துருக்கிற அந்த பாகியமே எனக்கு அவரை நிறைய தடவை நான் பார்த்துருக்கேன், ஒரு சில இடத்துல பேசியிருக்கேன். ஆனால் இன்றைக்கி எனக்கு வந்து ரொம்ப மனசில் ரொம்ப சந்தோஷம். அது வந்து எப்படி நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்கள படிக்க வைக்க வந்திருக்கீங்களோ, எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு நிறைஞ்ச சந்தோஷம். அந்த ஒரு மனிதர் கூட உட்காந்தோம் அப்படின்னு. 82 வயது, யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம போகிற ஸ்பீடுக்கு அந்த வயசை தொடுவோமா, இல்லை அந்த வயசுக்கு முன்னாடி இருக்கிற 20 வருஷமாக கிடப்போமான்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு மனிதர்கிட்ட இன்றைக்கி நான் பிளெஸ்ஸிங் எடுத்திருக்கேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு பெரிய சந்தோஷம். அவர் சொன்ன கருத்துக்கள் எல்லாமே வந்து உங்கள் லைஃப்பில் வந்து இயல்பாக நடந்துட்டுருக்கிற விஷயங்கள். அதை வந்து நம்ம கரெக்டாக பாவிச்சு அதை ஒரு நல்ல முறையில் எடுத்துக்கிறதுல தான் உங்கள் பலமே இருக்குது. எல்லாம் 12th முடித்தோடனே உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பெருசாக காத்துட்டு இருந்த ஒரு சர்ப்ரைஸ் என்னவாக இருக்குன்னா, என்ன படிக்க போகிறோம், எதை படிக்கிறது. அந்த 12th முடிச்சுட்டு வீட்டில் இருக்கிற அந்த கொஞ்ச நாளே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அபாயத்தை கடந்து வந்திருப்பீங்கல்ல. எவ்வளோ ப்ரெஷர்! வீட்டில் இருக்கிறவங்க, சொந்தக்காரங்க, அதுவும் முக்கியமாக சொந்தக்காரங்கள்ட்டேருந்து வந்த ப்ரெஷர் மாதிரி எங்கேயுமே வந்திருக்காது. அதே மாதிரி தான் உங்கள் அப்பா அம்மா வந்து என்ன பெருசாக ஆசைப்படுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியும். ஏன்னா எங்கள் அப்பா ஆசைப்பட்டது ஒன்றே ஒன்று தான், எந்த இடத்துல வேணாலும் நீ தோல்வியை சந்திக்கலாம், எந்த இடத்துல வேணால் அவமானப்பட்டுடலாம்,
எந்த இடத்துல வேணாலும் உன்னோட தன்னம்பிக்கை இழக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை பொறுத்துக்கலாம். ஆனால் சொந்தக்காரங்க மத்தியில் மட்டும் நீ தோத்துறக்கூடாது. சொந்தங்கள் வாயில் நீ தப்பாக பற்றக்கூடாது. அந்த சொந்தங்கள் முன்னாடி ஜெயிச்சு கௌரவமாக வந்து நிற்கிற ஒரு கெத்து இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய கம்பீரம். அதுதான் நீங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு செய்கிற மிகப்பெரிய ஒரு அங்கீகாரமாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து இங்கே இருக்கிற பெற்றோர்கள் எல்லாருமே ஒவ்வொரு வசதி சார்ந்தவங்க இருப்பாங்க. நான் அப்படியே நடந்து வரும் போதெல்லாம் பார்த்தேன், இங்கேருந்து நான் நிறைய பார்க்குறது வந்து அப்பா அம்மாக்களோட கண்கள் தான். அவங்க எவ்வளோ சந்தோஷப்படுறாங்க, அவங்க மனசில் என்ன எதிர்பார்ப்பு இருக்குது, இந்த மேடையில் இருக்கிறவங்க தான் நம்ம பிள்ளைங்களோட வாழ்க்கையை நிர்ணயம் பண்ண போகிறாங்க, இவங்க என்ன செய்ய போகிறாங்க. அந்த வீடியோ ஓடும் போதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு சந்தோஷமாக இருந்திருக்கும். பரவாயில்ல, இவ்வளோ ஒரு பெரிய நிறுவனத்தில் இவ்வளோ பெரிய ஒரு அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு கல்லூரியில் நம்ம பிள்ளைங்க படிக்க போகிறாங்க, எப்படியோ கரை சேர்க்கறதுக்கு ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு வந்துட்டோம் அப்படிங்கிற தன்னம்பிக்கையை வந்து பார்க்குற அந்த கண்களுடைய அந்த அந்த சந்தோஷம் வந்து இங்கே நிறைய பேர் நான் பார்த்துட்ருக்கேன். அவங்களுடைய மிகப்பெரிய கனவு என்னவாக இருக்கும், நீங்கள் இந்த 4 வருஷம் படித்து முடிச்சுட்டு போய் நீங்கள் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பங்களாவோ இல்லை பெரிய ஒரு விலை உயர்ந்த ஒரு காரோ, இல்லை அம்மாவுக்கு வந்து வேலை சம்பாதிச்சு கொஞ்ச நாள் 50,000 புடவையோ இல்லை 10 பவுன் நகையோ, அதெல்லாம் கிடையாது. அவங்களோட ஒரே ஒரு ஆசை, என்னுடைய குழந்தையும் இந்த சமுதாயத்தில் ஜெயிச்சிட்டாங்க, நாங்கள் பட்ட கஷ்டத்துக்கும் நாங்கள் பட்ட அவமானத்துக்கும் எங்கள் குழந்தைங்க கரை சேர்ந்துட்டாங்கங்கிற அந்த நம்பிக்கை கொடுக்குறீங்க பார்த்தீங்களா, அதை விட பெருசாக எதுவுமே நீங்கள் வந்து லைஃப்பில் அச்சீவ் பண்ண தேவையில்லை. ஃப்ரெஷர்ஸ் டே எவ்வளோ ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு டேயில், இது வந்து உங்களுக்கு இப்போ இன்றைக்கி புரியாது, நாட்கள் கடந்து போக போக ஒரு வருஷங்கள் கடந்து போகும்போது இந்த 4வது வருஷத்தில் நீங்கள் இருக்கும் போது இந்த ஃப்ரெஷர்ஸ் டே எப்படி நீங்கள் உள்ளே வந்தீங்க, இந்த 4 வருஷம் நீங்கள் என்ன கற்றுக்க போகிறீங்க, இந்த கற்றுக்கிற விஷயத்த லைஃப்பில் எப்படி வந்து நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னு தான் இருக்குது. ஒரு கல்லூரியில் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லித்தரலாம். இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள், இங்கே இருக்கக்கூடிய நான் ரொம்ப பெருசாக ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா அதை கரெக்டாக நம்ம சொல்லின்னு நினைப்பேன். எப்படின்னா, இங்கே இருக்கிற ஆசிரியர்கள் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஏதாவது விஷயத்தை கற்றுக் கொடுப்பாங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா அது தவறு. நீங்கள் என்ட்ராகும்பொழுது இருக்கிற வாட்ச்மேன் அண்ணாலேருந்து, உங்களுக்கு தினமும் சாப்பாடு பரிமாறல அந்த ஆயாமாலேருந்து, இந்த இடத்த தூய்மையாக வச்சுருக்கிற ஒவ்வொருத்தருமே உங்களுக்கு ஒரு ஆசிரியர் தான். ஏன்னா அவங்களுடைய முகத்தில் நான் உள்ளே வரும்போது ஒருத்தர் செல்யூட் அடித்தார், அங்கேயே எனக்கு ஒரு ப்ளஸ் இல்லை. அவரை பார்த்த விதம், சார்ன்னு அடிக்கிற ஒரு சந்தோஷம், வர வழியில் வந்து வேலை செய்கிறவங்க நம்மளை பார்த்து வணக்க வைக்கிறதா இருக்கட்டும், இதெல்லாம் மனசுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷம் தரும், எவ்வளோ ஊக்கம் தருங்கிறது வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருமே உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுப்பாங்க. இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு நண்பர்களுமே உங்களுக்கு ஒரு சில பாடங்கள் நல்லதாகவும் இருக்கும், கெட்டதாக இருக்கும். ஏன்னா நண்பர்களில் தேர்ந்தெடுக்கிறதுல நல்ல நண்பன் கெட்ட நண்பன்கிற விஷயமே கிடையாது. நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய அந்த நட்பு உங்களை ஊக்குவிக்கிற ஒரு நட்பாக இருக்கணும், உங்களை குறை சொல்கிற நட்பாக இருக்கணும். குறைனா எதுனா, நீ பண்ணுறதெல்லாம் குறை சொல்கிறதில்ல, நீ தப்புன்னா தப்புன்னு சொல்கிற நண்பர் யாருக்கு கிடைக்குதோ அவங்க வாழ்க்கை தான் இன்னும் பெஸ்ட்டாக போகும். நீங்கள் பண்ணுறதெல்லாம் ஓகே, நீ தான்டா ஸ்டாரு, நீ தான் வந்து சூப்பர், ஒரு பைக்கில் ஒரு வீலில் போனால் தான் நீ ஹீரோ, நோட்டை சுற்றிட்டு போனால் தான் நீ வந்து காலேஜோடைய கெத்து, இப்படின்னு சொல்கிற நண்பர்களை ஒன்று தூரமாக இருந்துக்கோங்க, இல்லை அவங்களுடைய பழக்கத்தை எப்படி குறைச்சிக்கலான்னு பாருங்கள். இதை நான் சொல்கிறது மேபி உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சினிமேட்டிக்காக இருக்கும், பட் ரியல் லைஃப்பில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும் போது நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய இந்த நட்பு தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டமான ஒரு வளர்ச்சிக்கு கொண்டு போய் விடும். ஏன்னா நம்ம நிறைய விஷயங்களை வந்து மனசை விட்டு பேசுகிறதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு உள்ளத்தை தேடுவோம்ல, யாராவது ஒருத்தவங்க நமக்கு கிடைக்கணும், அது நட்பில் தான் இருக்கும். உங்களுடைய கஷ்டங்கள், உங்களோட சந்தோஷங்கள், உங்களோட ஆசைகள், உங்களோட பரிமாண ஒவ்வொரு வளர்ச்சியில் நம்ம வந்து எப்படி நட்பை சூஸ் பண்ணுறோம் நமக்கே தெரியும். ஸோ இந்த ஒரு காலேஜ் லைஃப்பில் இந்த 4 வருஷத்தில் உங்களுக்கு ஆசிரியர்கள் சொல்லிக் கொடுக்கறது, இங்கே இருக்கக்கூடிய பணிபுரியவங்க சொல்லிக் கொடுக்கறது, அடுத்தமாக பெருசாக பலமாக உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறது இந்த நட்பு தான். ஸோ நட்பை தேர்ந்தெடுக்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக இருங்க. அடுத்தது, நீங்களாம் கொடுத்து வச்சவங்க, ரொம்ப ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க. ஏன்னு சொல்லுங்கள், ஒரு கோயம்புத்தூர் மாதிரி ஒரு ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முதன்மையான ஒரு கல்லூரியில் உங்கள் எல்லாருக்கும் சீட்டு கிடச்சிருக்கிறத பெரிய பிளெஸ்ஸிங்காக எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா நான் நிறைய காலேஜ் போகிறேன், நிறைய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல கல்லூரிகளுக்கு போயிருக்கேன். முக்கியமாக தமிழகத்தில் இருக்கிற எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 70% கல்லூரிகளுக்கு நான் போயிட்டு வந்திருப்பேன். ஒரு சில கல்லூரியில் பேசிக் சப்போர்ட்டே இருக்காது. அந்த கல்லூரிக்கு போகணுன்னா அந்த 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 கரடுமுரடான பாதையை கடந்து போகணும். அங்கே ஒரு நல்ல ஒரு ஆசிரியர்கள் அங்கே வேலையில் இருக்க மாட்டாங்க, ரொம்ப இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கம்மியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி மேடையில் உட்காந்து இந்த மாதிரி ஒரு மைக் சப்போர்ட் கூட இல்லாத கல்லூரிகள் நிறையா பார்த்துருக்கேன்.
ஆனால் இது எல்லாத்தையும் மீறி நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு நேர்த்தியான ஒரு கல்லூரியில் வந்து உங்களுக்கு சீட்டு கிடச்சிருக்குன்னா அதை நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக அதை அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பயன்படுத்திக்கணுங்கிறது தான் உங்களோட லைஃபே இருக்குது. இந்த வருஷம் நம்ம லைஃப் வந்து ரொம்ப சினிமேட்டிக்காக இருக்கும்னு ரொம்ப ட்ரீம் பண்ணாதீங்க. சினிமாவில் காமிக்கிற காலேஜும் ரியல் லைஃப்பில் நீங்கள் பார்க்குற காலேஜும் பயங்கர வித்தியாசம். சினிமாவில் ரீடேக் எடுக்கலாம், இல்லை சீனை எடிட் பண்ணிடலாம், இல்லை ஏதாவது ஒரு விஷுவல் எஃபெக்ட் போட்டு அதை இன்னும் சினிமேட்டிக்காக மாற்ற முடியும். ஆனால் ரியல் லைஃப்பில் ஒரு தப்பை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் திரும்பி போய் அதை சரி பண்ணுறதுக்குள்ளே உங்கள் நாட்கள் கடந்து போயிடும். சார் வந்து ஒரு விஷயம் ரொம்ப தெளிவாக சொன்னார். எது வந்து உங்களை வந்து லைஃப்பில் மிகப்பெரிய ஒரு ஆளை ஆக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் திறமையா அப்படின்னு கேட்டால் நான் இல்லைன்னு சொல்லுவேன். இன்றைக்கி டேலண்ட் மட்டும் ஒரு லைஃப்க்கு போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதை விட மிகப்பெரிய தப்பான ஒரு விஷயம் எதுவுமே இல்லை. டேலண்ட் அப்படிங்கிறது அதை நீங்கள் பயன்படுத்துகிற வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கும். ஒரு ஏஜுக்கு மேலே அந்த டேலண்ட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணவே முடியாது, கரெக்டாக? ஆனால் நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் மிகப்பெரிய ஒரு பலமாக இருக்க போகிறது என்ன தெரியுமா? உங்களுடைய ஒழுக்கம்தான், உங்களோட கேரக்டர். உலகத்திலேயே ஒரு மனிதரை நல்ல ஒரு மனிதராக வெளிக்காட்டணும் அப்படின்னா நீங்கள் நல்ல ஒரு கேரக்டர் உள்ள ஒரு மனிதராக நீங்கள் வெளிக்காட்டிட்டாலே போதும், உங்களுக்கு லைஃப்பில் எந்த பிரச்சனையுமே வராது. ஏன்னா நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் சம்பாதிக்கலாம், எவ்வளோ வேணால் புகழ உச்சத்தில் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த மனுஷன் நல்ல ஒரு மனுஷன்னு பேர் வாங்குற, அந்த சொசைட்டியில் பேர் வாங்குற கஷ்டம் ரொம்ப பெருசு. அதை நீங்கள் பேர் வாங்கணுங்கிறதுக்காக இருக்கிறத விட இயல்பாகவே உங்கள் அப்பா அம்மாட்ட நிறைய விஷயம் நீங்கள் வந்து கற்றுருப்பீங்கல்ல, அவங்கக்கிட்ட நல்ல விஷயங்கள் எடுத்துக்க முடியும். எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரி அப்பா அம்மா இருக்க மாட்டாங்க, வித்தியாசமாக இருப்பாங்க. ஆனால் அவங்களுடைய எண்ணங்கள் என்ன, எப்படியாவது நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம். இங்கே இருக்கிற மாணவர்களுக்கு வந்து நிறைய கம்ப்ளைண்ட் இருக்கலாம். சார் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரிலாம் எங்களுக்கு கிடையாது சார், எங்கள் அப்பா அப்படி இருப்பாங்க சார், அம்மா இப்படி இருப்பாங்க சார், எங்கள் தம்பி இப்படி இருப்பாங்க சார்னு நம்ம கம்ப்ளைனிங் நேச்சராக போயிட்டே இருந்தால் உங்களுக்கு லைஃப்பில் உறுதுணையே எதுவுமே இருக்காது. அவங்களுடைய ஒரே ஆசை என்னங்கிறத நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன், திரும்ப அதை சொல்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த 4 வருஷத்தில் கல்லூரியில் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக் கொடுக்கப்படும். இங்கே இருக்கக்கூடிய அட்வான்ஸ்மெண்ட் நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. இருக்கிற வசதிகள் உங்களை அடுத்த கட்டத்துக்கு தான் எடுத்துகிட்டு போகும். நீங்களாம் வந்து ப்ரௌடாக ஒரு இன்ஜினியராக வெளில போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னார் பார்த்தீங்களா, அதுதான் உண்மை. இங்கேருந்து வெளில போகும்போது உங்களை தேடி வரணும். அந்த வேலை தேடி வரணும்னா நீங்கள் வாங்கக்கூடிய டிகிரி மட்டும் பத்தாது. இப்போ இருக்கிற கால சூழ்நிலையில் எனக்கு இந்த இன்ஜினியரிங் டிகிரி மட்டும் 4 வருஷம் படிச்சுட்டு கிடைக்கக்கூடிய இன்ஜினியரிங் டிகிரி மட்டும் போதுமானா கிடையாது. இன்றைக்கி அதை மீறி நிறையா ஸ்கில் செட்டை வளர்த்துக்கணும். உங்களுடைய திறன் மேம்பாடுக்காக இந்த கல்லூரியில் நிறைய வாய்ப்புகள் தரப்படும். நிறைய வந்து அவங்க முயற்சி எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அது எல்லாமே நீங்கள் கரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு தேவையானதை எடுத்துக்கிட்டு உங்கள் லைஃப்க்கு எது கரெக்டாக நீங்கள் சூஸ் பண்ண முடியுமோ அதை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா உங்கள் லைஃப் இங்கே பிரமாதமாக இருக்கும். ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். கனவு காணுங்கள், ஆனால் அந்த கனவு வந்து நினைவாகணும்னா அந்த உங்கள் மேலே நீங்கள் வச்சுருக்கிற நம்பிக்கையை பெருசாக வச்சுக்கோங்க. நம்ம யாருக்கோ என்னென்னவோ பண்ணுவோம் இல்லை, எப்பயுமே வந்து இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே ஒத்துப்பாங்க, தான் பிள்ளை தான் வீட்டில் நல்ல பிள்ளையாக இருக்கிறத விட மற்றவங்க வீட்டில் தான் ரொம்ப நல்ல பிள்ளையாக இருப்போம். தான் அம்மாவை அம்மா அப்பான்னு கூப்பிடுவாங்களோ இல்லையோ, ஆனால் வந்து எல்லாரையுமே அம்மா அப்பான்னு கூப்பிட்டு நம்ம ஃப்ரெண்டு வீட்டில் நம்ம தான் வந்து பிள்ளை மாதிரி இருப்போம். தெருவில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா ஆளாக ஓடுவோம். எல்லார் வீட்டுக்கும் எல்லாம் பண்ணுவோம். ஆனால் உங்களுக்குன்னு எதுவுமே பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. நீங்கள் என்னைக்கு உங்களுக்காக சில விஷயங்களை பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்களோ, நீங்கள் பண்ணுங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேன். தினமும் ஏதாவது ஒரு 10 நிமிஷம் உங்களை பற்றி யோசிங்க. ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி போய் நின்றுட்டு நீ யார், எதுக்காக இந்த சொசைட்டியில் வாழ்கிற, எதுக்காக நீ அடுத்த கட்டமாக நீ என்ன பண்ண போகிற அப்படிங்கிற கேள்வியை தினமும் கேட்டு பாருங்கள். கொஞ்சம் பைத்தியக்காரத்தனமாக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 10 நாளைக்கு. ஆனால் தினமும் அதை கேட்டு பழகிட்டிங்கன்னா அது ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை கொடுக்கும். நீங்கள் கண்ணாடி முன்னாடி இருந்துட்டு நீங்கள் எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கு அடையாளத்தை நான் சொல்லவில்லை. நீங்கள் அந்த சிகை அலங்காரமோ இல்லை நீங்கள் போடக்கூடிய ஆடையோ இல்லை நீங்கள் போடக்கூடிய எந்த ஒரு இதை பற்றி நான் கமெண்ட் பண்ணல. நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் ஒன்று தான். நீங்கள் இந்த சொசைட்டியில் என்னவா மாற போகிறீங்க, உங்களுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ விசுவாசமாக இருக்க போகிறீங்க. இங்கே வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வரும். ஃபஸ்ட்டு காலேஜ் சேர்ந்தோன்னே உங்களுடைய சக மாணவர்கள் சில பேர் ஆங்கிலத்தில் நல்லா சரளமாக பேசுவாங்க. அவங்க படிச்சுட்டு வந்த ஸ்கூலில் அந்த மாதிரி இருக்கலாம். நீங்கள் ஒரு தமிழ் மீடியத்துலேருந்து வந்திருப்பீங்க. உங்களுக்கு உங்கள் ஸ்கூலில் அதிகமாக கம்யூனிகேஷன் இங்கிலீஷ் வந்து பேசியிருக்க வாய்ப்பு இல்லை. அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இருக்க தான் செய்யும். ஆனால் அந்த இங்கிலீஷ் பேசக்கூடியவங்கள்ட்ட போய் எனக்கு கொஞ்சம் கற்றுத்தான்னு கேட்க, உங்கள் ஈகோவை உடைச்சிட்டு நீங்கள் போய் கேட்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா சில பேர் சொல்லித்தரலாம், சில பேர் சொல்லித்தர மாட்டாங்க. ஆனால் அந்த கம்யூனிகேஷன் தான் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு மிகப்பெரிய உறுதுணையாக இருக்குன்னா அது மேலே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு நல்ல ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறது எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து கஷ்டமே இல்லை. இந்த 4 சவுத்துக்குள்ளே நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் அவமானப்படலாம்.
எவ்வளோ வேணால் அசிங்கப்படலாம். இங்கே நீங்கள் அழுகலாம். உங்களோட துயரங்களை இங்கே இந்த 4 சோத்துல எப்படி வேணால் நீங்கள் வந்து பாவிச்சுக்கலாம். ஆனால் இந்த 4 சோத்துக்குள்ளே நடக்கிறது இங்கேயே அப்படியே மறைஞ்சு போகணும். இதை முடிச்சுட்டு 4 வருஷம் போகும்போது நீங்கள் வெளியில் போய் சொசைட்டியில் போய் அவமானப்பட்டாலோ இல்லை அசிங்கப்பட்டாலோ அதுதான் உங்கள் லைஃப்பை ரொம்ப வந்து இது பண்ணும். உங்களுக்கு இந்த இடத்துல கற்றுக்கூடிய விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது, கற்றுக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. இங்கே இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திட்டு உங்கள் லைஃப்பை மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி பயணத்தை நீங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறீங்க. ஒரு அண்ணனாக, ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டாக உங்களை வந்து வாழ்த்து தெரிவித்தோடு உங்கள் பெற்றோருக்கு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையாக இருங்க. உங்கள் சொந்தக்காரங்க எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு நானும் ஜெயிச்சிட்டேன் இந்த சொசைட்டியில் அப்படிங்கிற தன்னம்பிக்கை கொடுங்க. ஏன்னா நீங்கள் ஜெயிக்கிறது அந்த குடும்பம் மட்டும் ஜெயிக்க போகிறதில்ல, உங்களுக்கு கூட இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய நண்பர்கள் சார்ந்தவங்களாக இருக்கட்டும், உங்கள் ரிலேட்டிவ் சார்ந்தவங்களாக இருக்கட்டும், அடுத்த ஜென்ரேஷனாக யாராக இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்கள நீங்கள் கரை சேர்த்துடலாம். எனக்கு எப்பயுமே வந்து என் லைஃப்பில் யாராவது ஒரு கேள்வி கேட்டால், நீ லைஃப்பில் என்ன பெருசாக சாதிச்சிருக்க? இங்கே இருக்கக்கூடிய நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஒரு செக்யூரிட்டி கார்டாக வேலை செஞ்ச எங்கள் அப்பா எனக்காக பண்ண ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கும் என்னோட தங்கச்சிக்கும் தான் வாங்கின சம்பளத்தையோ அவருக்கு கிடைச்ச அங்கீகாரத்தையோ பெருசாக அவருக்காக பயன்படுத்திக்கவே இல்லை. அவர் நினச்சிருந்தா சேர்த்து வச்சு ஒரு சின்னதாக ஒரு லேண்டு வாங்கியிருக்கலாம், இல்லை வந்து தன்னுடைய மனைவிக்கும் மகளுக்கும் நகை சேர்த்துருக்கலாம், இல்லை ஏதாவது ஒன்று பண்ணியிருந்திருக்கலாம். அவர் நம்பினது ஒன்றே ஒன்று தான், நான் பெத்த பிள்ளை என்னை விட ஒரு மடங்கு அடுத்த கட்டமாக போகணும், நான் பட்ட கஷ்டத்தை படக்கூடாதுன்னு நினச்சி அந்த நல்ல எண்ணம் இன்றைக்கி சொசைட்டியில் எத்தனை ஆயிரம் மேடைகள் ஏறி இருக்குன்னு தெரியல, எத்தனை பேர்கிட்ட நான் வந்து என்னுடைய பழக்கத்தை வந்து வளர்த்துருக்கேன்னு தெரியல. இன்றைக்கி சமுதாயத்தில் நானும் ஒரு நல்ல நிலையான மனிதனாக இந்த இடத்துல வந்து நின்று பேசிகிட்டு இருக்கேன். அந்த வாய்ப்பு கொடுத்த எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு நன்றி தெரிவித்து கொண்டு அதுக்கு உறுதுணையாக இருந்த என்னுடைய ஆசிரியர்களுக்கு நான் என்றைக்குமே கடமைப்பட்டிருக்கேன். எனக்கு ப்ரொஃபஸர்ஸோ இல்லை என்னோடய ஸ்கூல் டீச்சர்ஸோ எனக்கு வந்து என்னை வந்து சப்போர்ட் பண்ணலன்னா இந்த ஸ்டேஜ் வந்து என் லைஃப்பில் தொட்டிருக்கவே முடியாது. ஸோ அவங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகள். அதை மீறி நான் நட்பு மேலே வச்சுருந்த நம்பிக்கை, நட்பு மேலே வச்சுருக்கிற உயர்வான ஒரு மதிப்பு இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு என்னை வந்து கொண்டு வந்து வச்சுருக்கு. ஸோ உங்களுக்கும் அதே வாழ்க்கை, அதே பயணம் உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். நல்வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் last to all the wonderful professors on stage and off the stage, I'm sure looking at the students now you're going to get a remarkable journey with this student sets. In the batch நான் வந்து துவக்கி வச்சுருக்கேன். ஸோ என் பேரையும் காப்பாற்றுறதுக்கு உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நான் தொடர்ந்து அடிக்கடி இந்த கல்லூரிக்கு வருவேன், உங்களை பார்ப்பேன். நான் பார்க்கும் போது நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு வெற்றியாளராக இருக்கணும். ஸோ நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Great leaders do not set out to be leader. They set out to make a difference. One among them is our Madam Secretary, Dr. Thavamani D. Palniswamy, who always stands unique as a great leader. I now request Madam to kindly address the gathering. Ma'am, please. Good morning to you all. On behalf of Dr. NGP Institute of Technology, I welcome our students and the parents who have trusted us. This is the wonderful institution and you selected, you have come. Thank you very much for that. On behalf of you all, I welcome our chief guest, Mr. Uday Shankar. He is a very busy person. Thank you, sir, for spending the time for us. It's a wonderful day for you all. Everybody in their life, they remember that Freshers' Day. There is a lot of changes is going to happen in your life from this day to the graduation. Lot of foundation for your life, learning lessons and changes in your physical appearance of the body and changes your mental health and thinking capacity will change and everything is going to become positive. The more you try for stimulating your brain, the more you try strengthening your physical appearance, it will become positive. If you do not try anything, if you do not have curiosity, if you do not stimulate the brain, it will stay as a dull head. If you do not do exercise, if you do not take care of your body, it will stay as lean or flabby or not in the right sense. For your age, you should be a fit person, you should be a capable person.
First, you have to think all the marks what you got in the high school is clean. It's a clean slate now for everybody. Everybody has the same opportunity. The boy who has the lowest mark, the boy who has the highest mark. Now your life starts. So start thinking what you want to do and how to do it and get help from others. Here now you have entered into the professional course. It is not an ordinary course. Repeat, I'm saying that engineering is a professional course. So along with the syllabus, along with your subject, you have to develop some characters the professionals will have. Nobody will teach you in the college what is professionalism. Get help from the books or from Google, what is professionalism. You have to have a good characters in communication, body language, how to talk to your friends, how to talk to your parents, how to talk to your teachers, how to talk to your company manager, how to talk to unknown person. Develop the human characters, sympathizing to other fellow person on the street. These are the professionalism. And you have to develop authorities in your subject. It is not easy. If you read only the syllabus, what your lecturers are teaching from 9 o'clock to 5 o'clock, it's not going to make you a big engineer. Along with the Anna University syllabus, you have to develop lot of skills. You have to work hard. You have to spend lot of time. Nothing will come easily. If you take anybody who is successful in the field, any field, they didn't get anything easily. They all worked hard. They all planned themselves. And they didn't look for the time. They didn't look for the food. They didn't look for anything. Only thing, aim is working hard and good discipline. If you do not work hard to develop your skills, to develop you cannot go anywhere in your career. You will become an ordinary graduate of engineering, which is not going to take you anywhere. The world is competitive. After graduation, you are entering into the world. You are competing with the person who is in United States, UK, and person in Delhi, Calcutta, Bombay. So the opportunities are everywhere. If you know your recent trends, if you have the enough knowledge, if you take care of yourself, you will be selected and you will be going high in your career. If you do not develop any of these things, you will stay in the same place, same salary, same thing, and you will be looking at your classmates who is going very fast. So this is the scenario now. So people has to develop curiosity, and you have to have a discipline in your dress, discipline in thinking, discipline in your behavior, discipline in all the aspects, so that you have to develop your character. See, if you say that Armugam is an Armugam, the person of this type, your teachers, your friends has to say that. So you have to have your own character. You have to have your own discipline. Nobody will tell you in this world. So that's what our chief guests all look at you in the mirror and think every day 10 minutes what you want to be. Who are you? Why are you here? And what is your parents are doing? Take your diary. You don't have to show it to anybody. Write today, what is your short-term goal? What is your long-term goal? You write it and look at it. You know what? When I was 10 years old, my parents have told me that one day I had to become a doctor. That struck me in my mind. So at the age of 10, I determined somehow I had to become a doctor. And I am in a small village, born in a small village, uneducated parents. And I am the first girl studied in my village.
and they put me in the hostel at the age of 10. Now, even the college students, the parents are, ஐயோ வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போகணும், சிக்கன் சாப்பிடணும், வீட்டை பார்க்கணும். Every week they are coming and getting it. Where will you read? Where is the time? Every day 9 to 5 you have classes. And evening you have to have your relaxation time, fitness time, all these things. Only weekend is the time for you to read. I'm seeing in the hostel, we were restricting it. Now we are beyond the control. Most of the parents coming and getting the girls and the boys also going every week to their home. I don't know what they do. See, you have crossed in your mind. You have to develop your mind beyond your village, beyond your home. You have to think high. What you have to do, where you want to go. All these things, if you keep going to the same place and அம்மா நல்லா சமைச்சு போட்டால் அதை சாப்பிட்டுட்டு மண்டே மார்னிங் வந்து இங்கே கிளாஸ் தூங்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா how will you go? We have a rule that only 2 weekends we allowed in the hostel to go home. Other 2 weekends, you take care of yourself, you take care of your room, you take care of extra reading, you take care of developing some extra things in your hostel and seek your colleges. Nobody is prepared for that world. That is very sorry to tell. See, when we are in the medical school, our parents have left us in the, we are not in the native place. So we were in the hostel. And if you go now, maybe after the examination, 6 months, we will come home. 6 months, you don't see your parents, you don't see anything. Your object is getting knowledge, moving with the other person, and planning for your life. That is the trend in olden days. They don't come visit. The parents didn't pamper us. Period. When you are 17, you are an adult. You are voting, you have a license to drive, then why can't take care of your life? Why can't you plan for yourself? And most of the time we see the mothers are spoiling the boys and girls. They don't come to the class regularly. Attendance problem. The mother will call, not the child. Say that he has a headache, fever. You know what I do? If they have fever, I'll give paracetamol and send the child to the school, college. Unless they are vomiting, unless they are a fever of very high, they really look tired, I will ask them to stay home. So here most of the mothers are pampering the child, and it's also other reason they get spoiled. The other thing is, when you are having vehicle, there is a big problem in the campus. Some of the parents, rich parents, or somehow they get loan and buy the bike to the child. The friend of him like to drive that vehicle, but he don't have the vehicle. So without the knowledge of that bike owner's parents, he will borrow the bike from the friend and he will drive. He will get into accident. It happened in our college itself. The girl got injury. Who will take that girl to the hospital and pay the medical treatment? The bike owner or the person, the boy who borrowed the bike? And then bike got repaired. Who will do the repair work? The bike owner or the boy who borrowed the bike? This is a problem. So if you buy a bike to your child, tell them strongly, you cannot lend that bike to their friends. It is their responsibility to keep the bike. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கு? பைக்கு நீங்கள் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் சைல்டுக்கு, அந்த பைக்கு அவன் யாருக்கும் இரவல் கொடுக்கக்கூடாது. அப்படி இரவல் கொடுத்து அது ஆக்சிடெண்ட் ஆனால் அந்த வாங்கின ஃப்ரெண்டு ரிப்பேர் பண்ணுவானா இல்லை உங்கள் பையன் ரிப்பேர் பண்ணுவானா? அதையும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள். அப்போ தெரியும். ஸோ யூ ஹேவ் டு புட் சர்டன் ரூல்ஸ் அட் ஹோம்.
Same thing, cell phone culture, addicted to cell phone. You have to have a limit. They can have a cell phone from 5 o'clock to 8 o'clock. After 8 o'clock, they have to submit the cell phone. I know some of the students are saying, my homework is coming in the cell phone. No. If you want, you can give a computer system. Cell phone has to be switched off at certain time. There should be a discipline at home. Everybody has to switch off. Everybody has to submit in the center room. So they will take care of their studies. If you do not have discipline in cell phone, it is a disaster in your life because you don't have control of your own time. If you want to control your own time, if you want to alert what is the study time, you have to have a discipline in the cell phone. For another thing, for girls, do not paste your photos in the Facebook and Twitters, all these things. Because lot of problem I am facing with the Facebook photo, they get into wrong hand and they get blackmailed and they are not able to pay money. Initially they support without the knowledge of the parents. And then when it goes to one extent, they are not able to pay back that person who is blackmailing. Then finally it comes to the knowledge of the parents. And finally the child should discontinue and go away, disappear from this world, away from this college, away from the friends, or somehow some other plan the parents has to do. It won't help even if you go to the police. So unnecessarily putting the photos, answering the phone to the unknown person, he may be your classmate. Why do you have to do that? You are seeing every day. And you keep answering at 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock in the night. And it becomes into botheration. So you have to have a discipline in your phone culture. Learn that nobody will teach you in the world what is the discipline. You have to be firm in your actions. And one more thing is alcohol and drugs. We don't see it before. Now I'm seeing it first year itself. There is an alcohol problem and drug problem. That means they have addicted even in high school without the knowledge of the parents or with the knowledge of the parents, I don't know. But we have caught some of the students with the drugs, with the alcohol, and then we do not hesitate them to give the TC. We don't entertain that. In the hostel, boys, if you take alcohol outside, if you come inside the hostel, we will send you out of the hostel. We will send you out of the hostel. If you want to go home, you have to get proper permission from your respective teacher and warden, and you have to submit the letter, you have to go home. Sometimes these boys and girls, they do not submit proper letters and they take the car or bus and they go home. If accident happens, what will happen? I'm thinking that they have gone home. Parents are thinking they are in the hostel. The person who went without the knowledge of anybody met with an accident and admitted in the hospital. So it is a real problem we are facing. Please, parents, insist on giving a permission letter to the warden and taking them. And also sometimes, these 8 o'clock, 9 o'clock, emergencies happens. The grandmother or the uncle died. So they call the warden that they have to send the girls, somebody is coming and picking them. When we look at it, somebody, that is a 25-year-old boy. His name is not in the visitors list. They say it's a brother, cousin brother. Do we allow to send your daughter with the 25-year-old young person or not? At least they can show it in the face. Sometimes we don't even know who is calling. Is the real parents or parents? These are the real problem we are facing. So be discreet in your request. And sometimes they make
noises, they fight with the warden. Warden is, what is she doing? She is replacing you. He is replacing the father. They take care of your child, whether they are eating, they are sleeping, they are going to the college. So whatever you want to tell, please learn to communicate calmly. Don't have the attitude of fighting, raising the voice. That gives unpleasantness in the situations. So everything, whatever you want, you learn to communicate. I am available from morning till evening, either this campus or opposite campus. CEO is available, principal is available, your HOD is available, your advisor is available. Everybody is available. There is nothing, nobody is available in a situation. So whatever your child say, please call us and verify it because of their age, because of their situation. Sometimes they do not hesitate to lie. Because when the problem comes, it becomes disturbances. It's a botheration to you, botheration to us. Whenever the child is not attending the college, we have seen practically the grades are going down. We are very particular in the attendance. If they are not coming and if they are not making the 80% of the attendance, we won't send you to the university examination. That is sure. So make sure your child has 80% attendance. They can give you 1001 excuses. That is not acceptable. That's where they say that discipline is important to build your character. If you are a disciplined person, if you are a knowledgeable person, if you are disciplined in your dress, in your communication, if you walk on the street, people will raise the eyebrow. People will ask, who is this gentleman with the knowledge walking? At the same time, if you are shabbily dressed, you are not disciplined in your dresses, and not with the knowledge, if you walk on the street, nobody in the world will care for you. Sometimes your own parents and kids. Because your parents have God and money, they have supported you for 4 years, and you have obligation to satisfy your parents, and please concentrate on your studies, nothing but studies. Some rich kids, they have a lot of money. They may give you every day something free, alcohol, drugs, and food. Just because you are bringing food from your family, don't think low of yourself. It's okay. It's a cooked food from home, and it's a healthy food, and with a lot of love your mother has done in that food. So you should enjoy the food. You should be proud of yourself. You should be proud of your parents. Don't think low. Don't develop inferiority complex just because you are bringing food every day. Save all the money in your studies and extracurricular activities, value added and certificate courses. Without that extra studies, you won't shine in this world. Everybody will go fast and you will be staying behind. And when you are leaving the hostel, especially girls, I'm saying, please leave early. In the weekends when you are going, we don't allow them to go after 7 o'clock or 6:30. Because in the night, if the girl is going alone in the bus, it is not safe. We have to have our own limitation. We can say girls are equal to the boys, but there is some limitation in this world. Same thing if you are coming from home, please do not come and stand in the front of the gate at 5 o'clock in the morning. Because when you are taking an auto or taxi and coming all the way from the station or bus stop, and you don't know how safe you are. We don't encourage them. So stay wherever you are, where the people are crowded. And then when the sunlight comes, you can take a taxi and you can come to the hostel.
do not take risk in your life and come and stand in front of the gate. We won't open the gate. We don't encourage them before sunrise. Please concentrate on your health of your body. Every day do some exercise, minimum 20 minutes. Vigorous exercise is needed. Choose your food. It should be a healthy food. Once in a week you can eat unhealthy food. Do yoga or some exercises. Mental relaxation is needed. All these things, if you do it, you won't get heart attack or any blood pressure problem or diabetics problem. All these things at the age of 40 and 45. Because nowadays, people learn to eat unhealthy diet outside. They do not do the exercises, and because now it is okay, but this effect of this, you will see it at the age of 40 and 45. So please, we have a big ground. Before going home, go 2 laps, 3 laps, or some workout in the workout room. And we do have a yoga classes, learn yoga. If you want to do more certification in the express your interest to the teacher. They will arrange you either sports university, somebody will come and teach you yoga, and you can give extra certificates. Now that if you are in mechanical, previously 10 years ago they were learning only mechanical. Civil, they were learning only civil. Computer science, they were learning. Now the world is changed. The mechanical person has to learn to work as a team with a computer science person, because both the persons' help is needed in the product, and everybody is doing it together. So we encourage them interdepartmental activities, learning. The mechanical also should know the computers, computer person also should know the basics of mechanical and civil. So it's all interdepartment. The learning is so much, you don't have time to waste any of the things. The hard work, curiosity, discipline in your life, discipline in the dress, discipline in the thinking, discipline in the work habit, discipline in talking will take you high in your life. And I already said you are 17 years old. You are responsible for your ups and downs in your life. Your parents, your teacher, the college is not responsible for your ups and downs. If you want to go up in your career, you can do it. Sky is the limit. You can become a number 1 in the leader in India, all over the world. If you do not want to take care of yourself, you will be staying in the same level and your classmates will be high. So good luck to you all. It's all up to you. Thank you very much for giving opportunity. Thank you, ma'am, for your words of wisdom. Successful people are not gifted. They work hard, then succeed on purpose. I now request Dr. O.T. Bhuvaneshwaran, CEO, KMCRET, and Administrator of the highest order, to tender his felicitations. Respected Chief Guest of today's function, Mr. Uday Shankar, Deputy Director, NASCOM. Respected and beloved Managing Trustee, Dr. Daumani D. Palaniswamy, Learned Principal, Dr. Prabha, Learned Heads of the Departments and Directors, respected Madhura Palaniswamy, Director, Academy for Professional Development of KMCH and Dr. NGP institutions, most respected and beloved Chairman, Dr. Nalla Palaniswamy and Dr. Arun Palaniswamy in their absence, respected parents, my dear student friends, very good morning to all of you. First of all, I would like to thank our Chief Guest, Mr. Uday Shankar,
for having accepted our invitation to be the chief guest for today's function. Even though he was very busy and spent sleepless nights for the past 2 weeks due to G20 summit at New Delhi, but he made it a point to be present in our campus today morning in spite of his various other activities. On behalf of our management, I extend a warm welcome to our chief guest, Mr. Uday Shankar. தங்களின் குழந்தைகளின் மேற்படிப்பிற்காக கோவை மருத்துவ மைய ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி அறக்கட்டளையால் நடத்தப்பெறுகின்ற டாக்டர் என்ஜிபி தொழில்நுட்ப கல்லூரியை தேர்ந்தெடுத்தமைக்காக பெற்றோர்களாகிய உங்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் எங்களது கல்வி அறக்கட்டளையின் சார்பாக எங்களது நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு சில கருத்துக்களை மட்டும் விரைவாக சொல்லிவிட்டு நிறைவு செய்யலாம் என எண்ணியுள்ளேன். டாக்டர் என்ஜிபி தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் தேர்ந்தெடுத்த உங்களுக்கு எங்களது நன்றிகள். நீங்கள் ஒரு நல்ல கல்லூரியைத்தான் தேர்ந்தெடுத்துள்ளீர்கள் என்பதற்காக ஒரு சில காரணங்களை மட்டும் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். முதலாவதாக, பார்ட்டிசிபேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் என்று சொல்வார்களே, அதை போல கல்லூரியிலே நடைபெறுகின்ற ஒவ்வொரு மாணவர் நலன் சார்ந்த நிகழ்வுகளிலும் கலந்து கொள்கின்ற ஒரு நிர்வாகம். அடிப்படை வசதிகள் அனைத்தும் ஒருங்கே அமையப்பட்டுள்ள கல்லூரி, அனுபவமிக்க கற்றறிந்த பேராசிரியர் பெருமக்கள், வசதியான உபகரணங்களை உள்ளடக்கிய ஆய்வகங்கள் மற்றும் கம்ப்யூட்டர் ஆய்வகங்கள், பல நூல்களையும் மாதாந்திர வார ஜேர்னல்ஸ்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு சிறந்த கல்லூரி நூலகம், இவை போன்ற பல்வேறு காரணங்களை உள்ளடக்கிய டாக்டர் என்ஜிபி தொழில்நுட்ப கல்லூரியானது நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தமைக்கான ஒரு சில காரணங்களாக இருக்கலாம். அந்த வகையிலே நீங்கள் ஒரு நல்ல கல்லூரியை தேர்ந்தெடுத்துள்ளீர்கள் என்பதை நான் ஆணித்தரமாக சொல்ல முடியும். அதுபோலவே எனக்கு முன்னால் பேசிய எங்கள் தலைவராகட்டும் சிறப்பு விருந்தினராகட்டும் எல்லோரும் சொன்னார்கள், நீங்கள் படிக்கக்கூடிய 4 ஆண்டுகளிலே ஒரு உயர்ந்த லட்சியத்தை குறிக்கோளை உள்வாங்கிக் கொண்டு அதற்கேற்றால் போல் எதிர்வரும் 4 ஆண்டுகள் நீங்கள் கடினமாக உழையுங்கள், நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்விலே முன்னேற முடியும் என்ற நம்பிக்கையான வார்த்தைகளை சொன்னார்கள். அந்த விதத்திலே தான் நானும் சொல்வேன், இந்த வரும் காலங்களிலே உங்களுக்கு லட்சியங்களை உருவாக்கி கொண்டு அந்த லட்சியங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக நீங்கள் கடினமாக உழையுங்கள். ஆங்கிலத்திலே ஒரு பழமொழி உண்டு, ஒரு சொல் உண்டு, the owner of the horse can take the horse only to the river, but the horse only should drink the water. அதுபோல தமிழில் சொல்வதானால், குதிரையினுடைய முதலாளி குதிரையை ஆற்றங்கரைக்குத்தான் அழைத்து செல்ல முடியும், அதை தாகம் தீர்த்து கொள்வதற்காக தண்ணீர் குடிப்பது அந்த குதிரையினுடைய கடமை. அதைப்போல உங்களுடைய மேல் படிப்பிற்காக இவ்வளவு தூரம் பாடுபட்டு கஷ்டப்பட்டு பாராட்டி சீராட்டி வளர்த்து உங்களுடைய பெற்றோர்கள் உங்கள் அனைவரையும் கல்லூரியிலே சேர்த்துள்ளார்கள். அவர்கள் உங்களுக்காக படிக்க முடியாது, உங்களுடைய எதிர்காலத்திற்காக நீங்கள் தான் படித்து கொள்ள வேண்டும். அந்த வகையிலே உங்களது குறிக்கோளை அடைய, எதிர்கால எண்ணங்களை நிறைவேற்ற, உங்களது லட்சியங்களை பூர்த்தி செய்ய எங்களது கல்லூரி முதல்வர்கள், எங்கள் கல்லூரி முதல்வர், எங்களது நிர்வாகம், ஆசிரியர் பெருமக்கள், அனைத்து பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரும் நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் உங்களுக்கு உதவி செய்ய. இந்த கல்லூரியில் உள்ள அனைத்து வசதிகளையும் பயன்படுத்தி கொண்டு நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டுள்ள முயற்சியிலே வெற்றி பெறவும், இந்த 4 ஆண்டுகள் கழித்து உங்களுடைய வாழ்க்கை சிறப்பானதாகவும் அமைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி
வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Leadership is not about age, but rather, leadership is about influence, impact, and inspiration. I now request our most respected principal, Dr. S.U. Prabha, to introduce all the renowned academicians and heads of various disciplines of Dr. NGP B.Tech. Dr. S. Bhupati, Dean Student Affairs. He is having around 20 years of experience. He has published many research articles in reputed national and international journals. To his credit, he has conducted many faculty development and management development programs for educational institutions and corporate houses. Dr. C. Vivekanandan, he has 3 decades of teaching experience. He has produced 8 PhD scholars. He has published around 40 research articles in reputed international journals. He is having 3 technical books and 2 patents to his credit. He is presently serving as professor in the Department of EEE and having an additional responsibility as Controller of Examinations. Dr. K. Vijay Kumar, Professor and Head of the Department of Biomedical Engineering. He has 20 years of teaching experience. He has 40 plus publications in Scopus and Web of Science, national and international journals. He is presently taking care of institute level student hackathon events. Dr. Muthupriya, Professor and Head, Civil Engineering Department. She has total teaching experience of 20 years. She has published around 50 papers in national and international journals. She has received around 17 lakhs as financial grants for organizing events. She is guiding 2 PhD scholars. She is serving as reviewer and editorial board members for various journals. Dr. Palani Kumar, Professor and Head, Department of Computer Science and Engineering and in charge for Computer Science and Cyber Security. He has 18 years of teaching experience. He has published around 60 papers in reputed journals and conferences. He has 2 granted patents for his credit. He has received around 40 lakhs towards project from DST under Young Scientist Scheme. He is also a recipient of Nehru Yuva Kendra Award for helping differently able people. He is taking the additional responsibility as digital marketing head for our institution. Dr. Sampath, Professor and Head, Electronics and Communication Engineering Department. He has 23 years of experience. Under his guidance, 7 scholars have completed their PhD and 5 scholars are currently pursuing PhD. He has around 60 publications in international journals. He is the convener of the Internal Quality Assurance Cell of our institution. Dr. Jagannathan, Professor and Head, Electrical and Electronics Engineering Department. He has around 20 years of experience. He has produced 2 PhD scholars and 8 scholars are currently pursuing their PhD. He has published around 50 research articles in international journals and 9 patents. He has received around 25 lakhs from AICTE for a research project. He is the convener of the Center for E-Learning and he is the coordinator for admission and NIRF ranking. Dr. Sri Balaji, Professor and Head, Mechanical Engineering Department. He has around 28 years of experience. He has produced 3 PhD scholars and currently 6 scholars are pursuing PhD under his guidance. He has published around 30 research papers in international journals and 2 patents for his credit. He is having funding of around 70 lakhs through various funding agencies. He is the convener of the IIPC for our institution. Dr. R. Karthikeyan, Professor and Head, Artificial Intelligence and Data Science Department. He is having around 23 years of experience. He has published 25 numbers of research publications in Scopus and Web of Science journals. He is also having Indian patent grant and UK patent grants. His responsibilities in the college are member of Teaching Learning Enhancement Cell, Innovation and Startup Cell convener. Dr. Gomati, Professor and Head, Computer Science and Business Systems. She has around 20 years of experience as an educator, published 50 articles in national and international journals. She has published 3 books and 2 patents. She is the convener of Women Development and Gender Equity Cell of the institution. Dr. Krishnamurthy, Professor and Head, Information Technology.
He is having around 20 years of experience. He has published 3 patents, 1 copyright, and having more than 35 research papers in international journals. He is also responsible for the NBA accreditation, and he is the in charge for Office of Autonomy. Dr. Franklin John, Professor and Head, MBA Department. He is having around 22 years of research and teaching experience, published 75 research papers in international journals, published 5 books, successfully guided and completed 20 PhD scholars. He is the convener of the Faculty Development Cell of the Institute. Dr. Sai Pradeep, Director Placement. He has around 15 years of teaching, training and placement related experience. He has organized more than 950 companies for placement and established a proven course for more than 3,500 plus students. The right opportunity he will be creating and a platform he will be launching for the careers of the young minds. Dr. S. Ganesan, librarian. He is having around 21 years of experience. He has published in national and international journals, and he is also professional society members. Thank you. Mr. Sanjeev, physical director. He is having total 6 years of experience in the field of physical education, acting as the international referee under control of FIBA, acting as zonal secretary for Zone 9 colleges in the past 2 years. He is the physical director for the welfare board member of Anna University Sports Board. Thank you. Thank you, ma'am. I now request Dr. Bhupati S., Dean Student Affairs, Dr. NGP I.Tech, to deliver the vote of thanks. Very good morning to all of you. On behalf of Dr. NGP Institute of Technology, I stand here to deliver a vote of thanks. First, let me express my sincere and heartfelt thanks to our most respected and beloved Chairman Sir and our Madam Secretary for their visionary leadership and dedication in taking this institute to greater heights. Sir, your vision and wisdom is the driving force behind the success of our institution. Madam, your commitment and dedication have made us achieve remarkable milestones. We look forward to achieve more in future. Once again, we thank you very much for gracing this occasion in spite of your busy schedule, ma'am. Our sincere thanks to Mr. Uday Shankar sir, Deputy Director, NASCOM, for accepting our kind invite and being a wonderful chief guest for this Freshers Meet 2023. Sir, we are really honored by your presence and thanks for your insightful and inspiring speech. Also, I would like to thank Ms. Rufina from NASCOM for joining us for this occasion. Ma'am, thank you. Also, our special thanks to our esteemed trustee, Dr. Arun N. Palnichami sir, in absentia, and our most respected Madam, Mrs. Madhura V. Palniswamy, Director, Academy for Professional Development, for gracing this occasion and being a pillar of support for the development of our institution. Ma'am, we are really inspired by your leadership and motivation. My sincere thanks to our Chief Executive Officer, Dr. O.T. Bhuvaneshwaran sir, for his continuous support and guidance. Sir, thank you for joining us today. It gives me immense pleasure to thank our most respected and dynamic principal, Dr. S.U. Prabha ma'am. Her dedication to nurture young minds and provide them with a strong educational foundation is highly commendable. Ma'am, thank you so much for the good initiatives that you have taken for the development of our institute. Next, I would like to express my sincere thanks to our Senior Administrative Officer, Dr. Nateshan sir, and our Administrative Officer, Mr. Shambasivam sir, for their continuous support in all our day-to-day activities. Also, I would like to acknowledge the efforts of my dear colleague, Dr. Jagannathan, HOD EEE Department and convener for this Freshers Meet, who have worked tirelessly behind the scenes to ensure the smooth execution of this event. Sir, thanks for making this event a grand success. I also extend my sincere thanks to all our beloved HODs and faculty members whose hard work and commitment have brought many laurels to this institution. We are truly grateful for your contribution to this institution. Thanks for your participation and unwavering support. Also, I would like to thank all the freshers
and their respected parents for choosing our institution. Dear students, our motto at Dr. NGP Tech is to provide quality education with discipline. We never compromise on that. We assure you that your journey at NGP Tech will be full of learning, growth, and fun-filled, memorable experiences. We focus on holistic and all-rounded development of our students. Students, please remember you are the future brand ambassadors of our institution. We are really excited to have you as part of our NGP Tech family. Once again, I want to thank everyone who have gathered here for this auspicious occasion. Thank you all for being a wonderful audience for this Freshers Meet 2023. Good luck, have a great day. Thank you, thanks for the opportunity. Thank you, sir. Now let us all stand up in honor of our national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष मा